Hi everybody, I'm Eric, CEO and co-founder of Nor Hayq, and I'm very pleased to be here and represent Nor Hayq in front of you today, and thanks for this opportunity to Armenians forward together. So today I'm going to speak a little bit, it's not changing, okay. Today I'm going to speak a little bit about background and why Nor Hayq. I'm going to talk about Nor Hayq itself and our mission, the ecosystem we're trying to build around Nor Hayq, and the milestones we achieved, some challenges we had, and some lessons we learned. Also a little bit about how you can get involved in this, and I'll present you the team behind Nor Hayq, right? So let's get started. Background on why Nor Hayq. You know, a lot of people here are in the education field, and I'm sure you face different challenges and problems, and we try to bring here some of the critical ones. So first of all, it's outdated and inadequate educational and scientific institutions in Armenia. We also see a huge mismatch between skills and talent pool, and thus we have a huge youth unemployment rate. We see the poverty level as a problem, and we understand that this affects on population and education in Armenia. We also see the post-war trauma and huge deep disappointments in the population among people, right? And also fragmented efforts in order to solve the educational challenges in Armenia. About Nor Hayq. Nor Hayq was born in an attempt to systemize, consolidate, and connect all these all these efforts in the educational field. And there are many initiatives and that are focusing one niche or many niches in the education, but we don't see an initiative that will aim to create this strategic alignment between all these efforts and initiatives, right? And Nor Hayq is an NGO, and we also have 501c3 status in the United States. So our mission is to educate the new generation that will have teamwork, mutual support, and global competitiveness at its core values. And we're trying to build an ecosystem around this. And in the future slides, I'll show exactly how we're trying to do that. So, but before this, let's talk a little bit about the milestones we already achieved. So right after war, in the end of 2020, we started the discussion with lots of people, and on early 2021, we registered an NGO here in Armenia. We launched our first website and started to crystallize and to polish our future roadmap and strategy. At the late 2021, we registered Nor Hayq as a non-profit in the United States, in California. And we already had at that time some pilot programs. We continued to do them, and we were getting ready to our general launch. And we also formed our executive team. And early 2022, up until now, we already launched our first educational track, which is software development in Web 3.0. And by the way, this is the day that our more than 30 students will start their learning path in core knowledge in Web 3.0. We granted the 501c3 status in the States. I told you a little bit about this. And we hired the marketing team to help us throughout this path. And we also solved the housing problem for some of our students that were unable to live and study in Yerevan. Going forward, we're going to have KPI-based iterations. We're going to collaborate with more professional tracks. We're going to, we're actually, in our plans, we're going to grow our member base. The challenges and lessons we learned. So first of all, is difficulty to attract enough students for specialized and long-term educational tracks. So our educational tracks are not like 3 or 4 months. It's like 12-month educational track. We lack the contract-based vendors, and especially in housing, this was a huge problem.
We understood that we need more efforts in order to create this strategic alignment with other institutions, and we're trying to do this also in this forum. And also we understood that we need to grow our educational administration capabilities. And the most important, right, how you can get involved in this NGO. So first of all, is partnerships. Famous African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So we definitely want to go far. And we're looking for vendors, we're looking for educational models, we're looking for professional tracks, we're looking for employers and students and social and other kind of educational institutions and schools to work together in different ways. So we can teach people and employers can, for example, hire them. We can finance educational modules or the professional tracks, and these organizations and providers of these tracks can educate people, etc., etc. So we're also looking for members because Nor Hayq is an NGO and we have different members, and you can get involved in our, let's say, operations, in Nor Hayq operations, become a member. And we have, by the way, both individual and corporate membership, so you can get involved through your corporate your company as well. And as we also write here, it's very important that our younger generation really needs you, everyone, to get involved. Last but not least, we also need financial support, and we provide the financial reporting. So you will see that every last penny you paid us will go directly to financing the education in Armenia. Or you can simply cheer for us if you want. Yeah, and here I won't use the mic. Sorry. I hope everyone hears me. This is basically is also on our website. You can go ahead and look through it. This is kind of the structure of ecosystem we are trying to build. Oh, thank you very much. Yeah, so this is kind of the ecosystem we are trying to build. Here you can see the verticals, right, from where we are getting our students. So this can be students of universities, the lifelong learners, the people that want to upskill, etc., etc. Here you can see on the bottom side, you can see how exactly from which funnels we are going to get these students. On the right side, I will stand here. On the right side, you will see also the employer side, right? Who are going to employ these people, who we want to employ these students. And in the higher side, you will see basically what kind of educational fields we are trying to cover, and from what kind of educational tracks we really want to have. And the last slide will be about our team behind Nor Hayq. So this is just a board of directors and me, but we have like around 20 members. But these 6 people stand behind Nor Hayq, and we founded it. So it's Hayq Grigoryan, who is the initiator of Nor Hayq. He's CFA and he is CEO of Sharp Machine. We have Sambat Gogyan. I'm sure you, most of you know him. He's a researcher and mathematician. We have David Sahakian from LA. He's in EdTech. He's MBA. He's in EdTech field. We have Nune Magoyan, who is a leadership team and executive coach. We have Ani Hovanesyan, who is a social scientist and educational psychologist. And myself, I'm in sales business. So yeah, basically that's it. I'm open for your questions, and now, and I'll meet you, of course, during the coffee break. Thanks. Questions? Mm-hmm.
Այս պահին մենք սկսել ենք մեր առաջի ծրագիրը, որը որ ոնց որ նշեցի Web 3-ի software engineering-in Web 3, Web 3.0, so այդ կոնկրետ այս ծրագրի մեջ մենք ֆոկուս ենք եղել 16-ից 25 տարեկանների վրա, ովքեր որ տարբեր մակարդակների են, մենք իրանց ըստ մակարդակների բաշխում ենք, բայց ընդհանուր մեր տեսլականի մեջ մենք չունենք այդպիսի բաժանում, մենք հետագայում պլանավորում ենք բոլոր տարիքային խմբերի մեջ, եթե կարելի է այդպես ասել, մտնել, էլի։ Բայց այս պահին 16-ից 25 տարեկան մոտ 40 ուսանող սովորում են արդեն, ու այսօր այդ է ասում, որ մեր առաջի դասն է լինելու հենց Web 3 ծրագրավորման, միջավես իրանք սովորել են անգլերեն, որպեսզի պատրաստեն այդ Web 3-ի մոտ դասերը անգլերենով լինելու, իրանք սովորել են Introduction to Web 3 and Finance, ոնց որ այսօր առաջի օրն է։ Merci. Ողջույն, շնորհակալություն, որ ներկայացրեցիք ձեր նախաձեռնությունը, հարցս այսպիսին է, օրինակ դուք ներկայացրեցիք ձեր goal-ը, ձեր mission-ը, որը իր մեջ պարունակում է այտենց ոչ թե թեմատիկ, այլ համընդհանուր շարժում նախաձեռնություն ստեղծելու։ Բայց այդ եմ ուզում հասկանամ, օքեյ, դուք նաև նշել եք, որ 2020 թվականից եք սկսել ու հիմա առաջի պրոյեկտն եք անում։ Օրինակ 22 թվականի մեջ դուք ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, օքեյ, մի դասընթաց կազմակերպելը, դա էլ է թեմատիկ թիրախավորում, բայց այսինքն որ դուք նշում եք, հայտարարում եք, որ վեր ընդհանուր շարժում եք ուզում ստեղծել նախաձեռնություն, ինչ քայլեր եք նախաձեռնել։ Նախ շնորհակալություն հարցի համար, շատ լավ հարց էր։ Մենք 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ սկսեցինք դիսկուսիան, այս ամեն ինչի շուրջ, դրանից հետո մենք հասկացանք, որ այդ խնդիրն ենք ուզում լուծենք, ոնց որ դուք ասացիք, միավորել, մի հատ էկոհամակարգ ստեղծել, բայց կոնկրետ software engineering-in Web 3.0 մենք հասկացանք, որ այդպիսի ոնց որ չկա այդպիսի դասընթաց կամ educational track ավելի ճիշտ, դրա համար մենք իրանից սկսեցինք, բայց ընդհանուր առմամբ այս մեր համար pilot է, կարելի է ասել, մենք պլաններում ունենք աշխատել իրականում բոլորի հետ, կարելի է ասել, ու հիմա էլ փորձում ենք աշխատել շատերի հետ, ու իրականում Web 3.0, որ մենք սկսել ենք, մենք միայնակ չենք անում։ Մենք աշխատում ենք տարբեր ՀԿ-ների եւ նաեւ for-profit organization-ների հետ, որոնց միջոցով այդ ամեն ինչը տրվում է ուսանողներին, օրինակ մենք ունենք գրքի ակումբներ, շաբաթը 2 անգամ քննարկում են տարբեր գրքեր, ու այդ գրքերը օրինակ կոնկրետ մի օրինակ եմ էլի բերում, գրքերը տրամադրվում են մեզ զարդների կողմից։ Ու նմանատիպ ուրիշ collaboration-ներ մենք նույնպես պլանավորում ենք ունենալ, ու նաև ինչու ոչ ունենալ collaboration, որի դեպքում մենք չենք տա կրթությունը, կոպիտ ասած այս պարագայում մենք ենք initiator-ը եղել այս educational track-ի ստեղծման, բայց մենք ունենանք նաև collaboration-ներ, որի դեպքում educational track-ը արդեն կլինի ու մենք կֆինանսավորենք։ Շատ լավ, դա երկրորդ հարցը։ Կարճ այսքան ոչ ճիշտ հասկացա, որ funding-ի հարցը նույնպես դոնացիաներով հիմնականում US-ից է։ Հիմնականում US-ից չի ասի, բայց US-ից է։ Մենք ունենք member-ներ, ովքեր որ monthly membership են վճարում, ունենք հայկական ընկերություններ, ովքեր որ մեզ IT ընկերություններ, ովքեր որ donation-ներ են անում, ու բացի դրանից մենք ապագայում պլաններում ունենք նաև endowment fund-ի ստեղծումը, որը որ կապահովի մեր financial sustainability-ին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեկ եւ հարց, եթե կարելի է, քանի ուսանող ունեք տվյալ պահին ու միաբել, ինչպես դիմել ձեզ, եթե ուսանողը կա, որը որ կուզենար միանալ։ Այս պահին ունենք մոտ 40 ուսանող, ինչպես դիմել, կարող եք անձամբ ինձ դիմել, կարող եք մեր սոցիալական էջերին գրել, մեր մեյլին ուղարկել, որը որ նշած է contact@norhayq.org ցանկացած ձևով, որովհետեւ մենք շատ flexible ենք, էլի, ցանկացած ձևով կարող եք մեզ դիմել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։